waa munaasabada qalinjabinta 22 arday kuwaasoo ka qalinjabiyay dugsiga luuqadaha ee Qalam Educational and Technical Center ee magaalada Hargeysa. munaasabad aad u qiimo badan ayaa ardaydani maanta lagu qabanayaa hotel al-Hayaat ee magaalada Hargeysa. mas'uuliyiin aad u qiimo badan oo aan la soo koobi karin ayaa munaasabadani lagu soo casuumay kuwaasoo kala qayb galaya ardayda qalinjabisay farxadooda isla markaana ku taageeraya talooyin iyo waliba horumar ay u sii jeexi doonaan dadaalkoodii ay ku soo qaateen aqoontan maanta lagu abaal marin doono. haddaba munaasabadan ayaa lagu furfuray dhageysiga aayaadka quraanka kariimka kaasoo mid ka mid ah mas'uuliyiinta dugsiga Qalam ugu raaxeeyay dhagaa ka soo qaybgalayaasha waxaana munaasabadani u furantay sida tan: alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. markii laga soo noqday dhageysiga aayaadka quraanka kariimka waxa madasha furay isla markaana ka hadlay Abubakar Isaaq oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta ka socotay isla markaana ardaydani aqoonta ku soo bartay dugsiga Qalam waxaana ka warbixiyay maraaxishii iyo waliba heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray dugsiga luuqadaha iyo farsamada gacanta ee Qalam Educational and Technical Center waxaana sidoo kale uu ka warbixiyay ardaydan maanta ka qalinjabinaysa qaybta luuqadaha ee Ingiriisiga dadaalkii joogtada ahayd ee la soo galiyay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: We are all gathered here this morning to witness the second graduation ceremony of this great institution known as Qalam Educational and Technical Center. What this implies is that we are moving from strength to strength. What this implies is that there is growth and development. What this implies is that the tradition has been set in motion and we shall continue to follow it. You all are today witnesses to our second graduation ceremony. I urge you all to start looking forward to the third and fourth, which are to come in the following years. Several years ago, a young man stepped into this country with nothing significant other than a bag of dreams, waiting to be unleashed upon the world. He saw the opportunity to help both minds as a way of contributing his own quota towards the development of the country's educational system and took advantage of it. And that was how he collaborated with like minds to begin this story of success that is today known as QETC. That young man is Muti Olawi, a teacher and leader par excellence. Every reality you see today was once his dream, and we are what characters playing out our roles in it. And while I think it is unfortunate that we are not in attendance, that he is not in attendance today, I know he would be quite elated to know that his candle burns still. Indeed, his dream is alive and thriving. Anyone who has seen a clay artist at work knows that the job is a taxing one. It demands a lot of adroitness, patience, time,
innovativeness, and an understanding of the primary material to produce every single clay piece. The clay artist breathes a bit of himself into each of his pieces, and even though they all appear the same to the casual observer, the artist knows there is a touch of uniqueness in every piece he painstakingly produces. He puts his work through the test of fire, and his ultimate hope is that each one comes out a masterpiece. The job of a teacher is quite similar to that of the clay artist, only that in this case, the human mind is the material at work, and this makes the job of the teacher even more difficult. For while you can easily manipulate and stretch out an elastic, wet and flexible piece of clay to a desired size and shape, you wonder how a similar feat could be attained with the human mind. How does one fashion what he cannot see? How do you pound an item into the desired shape and size without even seeing it? This is the colossal challenge that every teacher picks up daily, and not all succeed at it. At QUTC, we do not just teach the English language, we mold minds, and we have kept succeeding in this venture. That we are all gathered here today for this occasion lends credence to this fact. Year after year, we have proven to the world our capacity and tenacity to offer the best to our students by literally putting them through the test of fire and turning them out as final pieces of themselves. Each one of our students is a masterpiece, and we are immensely proud of them and what we have been able to achieve together. To reach the point we are today, we ensure that our teachers, or mind molders as I prefer to call them, are of the best quality, that they have innovative and creative minds, that they lead by examples, that they exercise enough patience with very slow students, that they attune themselves with the student's psychological and cultural background, and that they give their best at all times. Our administration department also has the best minds. They are the oil that keeps the engine running without friction. So when you see the output of final results that you see today, know that a lot of hard work has been invested behind the scenes to get us to the point we are today. Our students are today able to speak, think, and interact using the English language without feeling intimidated. Many have written short stories, poetry, and even hosted and presented programs on television stations. Many have sat for international examinations like IELTS, SAT exam, and JP international exams, and they have all come out in flying colors. We continue to say, Alhamdulillah Rabbil Alameen, for these successes so far. We also want to thank the board of directors, especially our chairman, Dr. Ismail Ahmed Jama, and Mubarak Abdullah Yusuf. Please put your hands together for them. We want to thank them for keeping this dream alive. We thank the institution highly esteemed staff members for their dedication and hard work, and also wish to thank our beloved parents, come guardians, who thought it wise to allow us breathe the air of the English language into their words' mouths. We are, however, not satisfied with the height we have attained, and shall not be resting on our oars. We shall continue to work to ensure that we mold more minds, that the standard is maintained and improved upon, and that we explore more ways to better equip our students for the challenges of the future. An attestation to this fact is that we have introduced online learning courses such as IELTS preparation classes, English for journalists and mass communication, applied spoken English, functional English courses on our webpage, so you can sit in the comfort of your homes and still learn the English language. We have also added
an Arabic language program as an addition to the already available numerous English language and technical courses offered by our institution, like IELTS preparation class, functional English class, TOEFL preparation class, SAT preparation class, applied spoken English, academic writing class, business English, Cambridge IGCSE, ESL preparation, English for managers, teachers training courses, computers, laptop repairs, satellite and solar installation, printer and photocopy repair, mobile phone repair, CCTV installation, computer networking and intercom installation, alongside solar panel installations. All these courses are today available at QETC. I have to emphasize that this is but a tip of the iceberg, as we have other numerous surprise packages prepared ahead for next year, a year whose threshold we are already standing on. As for our happy and energetic young graduates, I say, Hambalayu. I urge you all to rejoice and be happy for attaining a milestone in the arena of achievement. After all, as they say, the journey of 1,000 miles begins with a step. Yet, I would also like you to know that the journey is yet to reach a terminal point. There are several other steps you may need to scale on the ladder of achievements to reach its pinnacle. You have already crossed the Rubicon, and there can be no turning back now. Keep up the pursuit of knowledge and acquire all accolades you can lay your hands on. Always strive to be the best among your peers by aiming for the moon, so that even if you don't reach there, you land among the stars. Remember that wherever you go, you do not just answer to your name. People would ask, whose family is he? Which school did he attend? What country is he from? This means that you are an ambassador of your family, school, and country, and must therefore lead exemplary lives. For when oil stains a finger, it gets to other fingers as well. We hope to meet you all in responsible and higher positions in future. Once again, I wish to congratulate you all for reaching thus far. I also want to especially thank the parents and guests for adding color and breathing life into this occasion by gracing it with their presence. Well, the day is still young and the event is just beginning. I am certain it will be an enjoyable experience for us all. So permit me to wish you all a wonderful day ahead. May our tomorrow be greater than our today. Merci beaucoup. ardaydii ka qalin jabinaysay dugsiga qalam ayaa iyaguna bandhig cilmiyeedyo aad u kala duwan ku soo bandhigay intii madashu socotay, waxaanay ardaydani ahaayeen kuwo si fudud oo qiimo leh ugu hadlaya luuqadda Ingiriisida. We must appreciate our parents because they sacrificed their life to get us where we are today, be it physically, mentally, or socially. They also inspire us to succeed in life as they are our first teachers in this world. The rights of parents are infinite because of their ultimate priority in Islam, as they come after monotheism Tawheed in several verses in the Holy Quran. As the first proof is, and your Lord has declared that you no worship except Him, and to parents good treatment. Islam has placed such a strong emphasis on the rights of parents and their need to show gratitude, obedience, and treat them good. There is a strong hadith where Abu Huraira says, reports thus, a man asked the Messenger of Allah, so peace and blessings be upon him, who is the most deserving of my company, of my good company. The Prophet said, your mother. The man asked again, and the Prophet gave the same response, your mother. Then he asked the man for the third time. The Prophet gave the same answer still, your mother. But the man persisted, and the Prophet then said, your father. Allah placed the rights of parents in paramount position that they deserve. Apart from this,
The rights of two parents, one is higher than the other, which is that of the mother. It's greater than that the father is right, and for this reason have you to respect to her, smile with her even if we are in a bad mood. Speak to her softly and be grateful and kind to her for the sake of Allah, and ensure her happiness at all times. Today we forget our mothers. We think that we can replace them with friends, colleagues and others, but no one can take her place in our lives. If the world is there to you, your mother will abide by you. People will abandon you when they can no more get anything from you. People only love you for a reason, but your mother loves you unconditionally. Obviously, mothers are such precious people with more patience and affectionate than fathers. We must be dutiful and good to her as Allah commands in the Quran, and we commanded man to do good to his parents. His mother bore him with pain and gave birth to him with pain, and his bearing and weaning in 30 months. On the other hand, we owe our fathers the duty to speak with respectfully to them, apologize to them when we offend them, and not to respond to him with evil speech as if he is your adversary. Rather, respond to him patiently and respectfully, although both of them deserve to be obeyed in everything that they command us to do except sin. Regardless of their age, it's compulsory for us to assist them if they are healthy or in pain. When they get older, it's our responsibility to nourish them as they have nourished us when we were weak. Do not be disobedient to them. Take advantage of when they are alive to obtain Allah's reward and blessings that our offspring would treat us in the same fashion as we have treated to our parents. It's been said, what you sow is what you reap. In conclusion, parents should be given an ultimate priority in terms of praying for them if they are alive or not, kindness, sympathy, good feelings, affection, valuable supplication, caring about them fully, and if we hope to get Allah's mercy and love, we have to search that under their feet. Oh my Lord, forgive us and our parents as they have brought up us with love from childhood. May Allah bless us among those who do good to their parents, therefore their offspring do them good as well. Thank you for your good listening. Good morning to the excellence, my teachers and my classmates. I would like to talk about our education. Good and proper education plays a great role in showing our future and professional careers. It helps us to develop personality and earn recognition and respect in the family. We can say that education is a socially and personally an essential part of the human life. We cannot ignore the importance of education in our life at any cost. As you see daily in the society, lots of social issues just because of lack of proper education. Proper education, social issues like inequality, gender discrimination are institutions. As we see daily in the society, a lot of social issues like inequality, gender discrimination are of inequality. Religious differences and so many problems are there because of lack of proper education. Proper education helps us to maintain the personal and social standards in daily life. The more knowledge we get, the more we grow and develop in life. Our education is and our young people. Being well educated never only means to earn certificates and good salary from recognizing and reputing organizations, but it also means to be a good and social person. Education is a process of knowledge. Education is a process of gaining knowledge. Education is the only key of knowledge. Education is the only key to success in personal and professional life. Education provides us various types of knowledge and skills. Education is the only one of blessings. Education is the only key to know something when right or right. And thank you very much. Cheating is not good for the students because the students end up becoming losers and the teachers and parents become heartbroken. So,
Cheating can cause a feeling of unfairness and distractfulness. You lose your sense of accomplishment once you engage in cheating during exams. Accomplishment feels good and helps build self-esteem and self-confidence. When you cheat, you are basically telling yourself that you do not believe your own abilities. So cheating makes you feel bad about your life, yourself. Cheating lowers your self-respect and confidence. Unfortunately, cheating is usually not a one-time thing. Students who cheat are wasting their time in school. If you are caught, you could fail the course, be expelled, and gain a bad reputation with your teacher and peers. Therefore, cheating is not good for everyone, even though it reserves its most negative effects for the students. It can also leave teachers and parents broken-hearted. Thank you. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. By the dawn, by the night, by the even and the odd, by the night when it departs, there is indeed in them sufficient proof for me of understanding. Did you not know how your Lord deal with art people, the of Iram like pillars, the like of which were not created in the land, and Thamud, who hewed out rocks in the valley, and Fir'aun, who had stakes, who did transgress beyond bounds in the land, and made mass mischief. So your Lord poured on them different kinds of severe torment. Verily, your Lord is ever watchful. As for man, when his Lord tries him by giving him honor and bounties, then he say, my Lord has honored me. Thank you so much. I must be the faith Somali, developed through Somali, created within Somali. I must be rid of buffer and give myself from my own mother tongue. Only I signal not the fathers, all yesterday's despair. From today's later love, you people gathering in here, how close have you grown together? You face in one direction. Do you hear the lifeless call? Have you defined its meaning? Does this good in the mouth? I must be the faith Somali, developed through Somali, created within Somali. I must be rid of prophet and give myself from my own mother tongue. You who are still unaware, look. You who hold liberty in death, listen. If the pot isn't placed on the fire, the dishes cannot be cooked. So how will it ever satisfy? But concerning this lack of our goals, where does deep hurt lie? But in our backbone, time to treat the identity. I must be the faith Somali, developed through Somali, created in Somali. I must be rid of prophet and give myself from my own mother tongue. Thank you, Christian. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams, you must. If you can think and not make thoughts you aim. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. If you bear to hear the truths you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or worse, the things you gave your life to broken,
and stoop and build them up with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your head, nerve and sinew to save your time long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your preach, or walk with kings, nor losing the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds, world's distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which small you will be a man, my son. mas-uuliyiintii aadka u qiimaha badneed ee madashani lagu soo casuumay ayaa kelmado qiimo badan oo isugu jirta dhiirigelin iyo weliba waano u soo jeedisay ardaydii maanta ka qalinjabisay dugsiga qalam waxaanay ardayda ay ku dhiirigeliyeen inay cilmiga halkaa ka sii wataan isla markaana ay ku dadaalaan sidii ay u sii heli lahaayeen shahaadooyinka caalamiga ah ee luuqadaha Ingiriisida. waxaynu doonaynaa inaynu soo saarno qof Soomaaliya dhaqankiisa jecel afkiisa hooyana jecel af Soomaali wanaagsan ku hadla markuu dadkiisa la hadlayna af Soomaali kula hadla laakiin markuu adduunka wax ka baranayo jaamacadaha adduunka luqadda adduunka ku wada hadla si fiican ugu hadli kara si fiican ugu qori kara markuu Soomaaliland ama safiirnimo ugu shaqeynayo ama wasiirnimo ugu shaqeynayo ummadiisa ama uu ganacsi soo sameynayna adduunka la macaamili kara oo aan turjubaan u baahnayn wanaagaasi luqadaha caalamku ay leeyihiin ee internationalka laakiin ma rabno inaad Ingiriisi barato qof kale ugu noqoto luqaduhu dadka qaar kood way ka haystaan ummada kala luqadoodii baratay dabeetana ku haysanayaan qofkii Soomaaliga ay taqaanun baa Ingiriisi ama Mareykanka ku noqonaya waxaynu soo rabnaa qof markuu af Soomaaliga ku hadlayaan luqad Ingiriisi soo amaahnayn ee afkiisa hooyo ku hadli karaya anaguna marka wax dhigi jiray saasumaanif sheegi jiray ardayda waan idin hambaleynayaa waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa marka jaamacadaha gashaan hadda inaad noqotaan ardayda ugu wanaagsan oo ay ardayda jaamacadaha dhigatay mushkilada haysta oo mushkilad luqadeed waxaan sidoo kale idin rajaynayaa markaad wadankiina u shaqeynaysaan noqotaan qaar wadankooda ku iibin kara ku sheegi kara ku sharaxi kara adduunkana wax kaga bari kara Soomaaliland quruxda badan waxaan sidoo kale idin rajaynayaa marka ganacsato noqotaan inaad noqotaan dad ganacsato ah oo sida ganacsiga ku bilaabeen ka sheekeyn kara oo ummadaha kale adduunka uga sheekeyn karaya luqaddu inta ayaan kula dhaafin wanaagaas leedahay inta ayaan kula dhaafin laakiin haddaad intaad Ingiriisi barato marka microphone lagu dhiibaba aad afar mar oo Ingiriisi dadka la soo hor istaagto adoo Soomaali la hadlaya waxa weeye marka ummadahuna way baaba'aan haddii afkooda hooyo ka tagaan waxaa la rabaa luqad kasta kelmad kasta oo Ingiriisi oo lagu baray inaad Soomaaligeedina barato si aanad ugu baahan inaad luqadda Ingiriisiga markaad Soomaali la hadlayso aad isticmaasho taa macnaheedu ma aha in luqaddan Ingiriisiga ama Carabiga ama Faransiisku ay xun yihiin way wanaagsan oo wanaagida kale sheegay bilay laakiin dayaani ku bedelin sidaana ahaw hadda waan kula hadlayaa luqad ajnabiyana ma soo amahan waxaan doonayaa ku sheegana afkaaga hooyaan kuugu sheegay laakiin waynu aragnaa qaar dadkooda Soomaalida markii la hadlayaan 10 kelmadood oo ajnabiyana soo amahan iyo 10 Soomaaliyan oranay hadda Soomaalina uu la hadlayaa intaasaan idin oran lahaa waxaan ogahay in luqadani ay wax badan idin tari doonto ardaydeena anigu inta badan jaamacadaha marka ka baxaan waxa dhacdaa bari baan imtixaan ka qaadnay anigoo hay'ad Oxfam November la shaqeeyaan arday ka qaadnay buura imtixaan gabadha ajnabiga ahayd imtixaanka ila qaadaysa waxay ugu dhaxday ma laho baa dadkan jaamacada ka baxeen markii ay gabadhii marka communication skills ki dadka aan maartay interview ka qaadinay ka yaabtay bariga ayabiyo bayno hayn I hope maanta jaamacadu inta way ka wanaagsan yihiin
marka waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa luqadda barateen inay idin horseedo inaad adduunka la macaamili kartaan laakiin waxaan idinka digayaa inaad ugu noqotaan dad kale oo luqaddu idinka haysto macallimiintiina waan u mahadnaqayaa dee inay waddamo kala duwan ka yimaadeen shaqo wanaagsan bay inoo hayaan marka iskuulkana insha allah waxaan rajaynayaa inuu guulaysto inuu horumaro waa loo baahan yahay waa baahi taala marka dadkeena inagoo matalayna iyagana waa u mahadnaqaynaa intaa idinka hadhow ugu sheegi doonaa afka ingiriisiga markaad la sheekaysanaysaan because anuu afkayga iska jeclay inaan iskaga hadlo imika haddaan marar badan baan qiimaha af soomaaliga ka hadlo haddaan halkan imika yar laygaga duubo waxaa la odhanayaa odayga soo kan isagiiba soomaalida af ingiriisi kula hadlaya marka idinka insha allah intaa u sheegi doona aan isu ducayno idinkana idiin ducaynayaa halka ugu dambaysana dalkan yare somaliland la yidhaha idinkaa iskale luqadan aad barateen haddaan dad investorisa oo maalgashadayaal aanay somaliland iman cidaa kula hadashaan ma helayno dadka maalgashanaya waddankana ma imanayaan hadduu waddanku sidan sii ahaado wanaagiisa waa inaan ka shaqaynaa quruxdiisa waa inaan ka shaqaynaa doorasha hadda idinku soo socota madax wanaagsan doorta madax wanaagsan dalkiina u doora markaynu dalkiina madax wanaagsan u doornay madaxda wanaagsan ay shaqadooda qabsato ay shaqada tay inay ummadda u qabtaan ay qabtaan ayaa dadka la hadli leedna ay imanayaan haddii laakiin ay sidan sii ahaato isku rarantan ahaato inuu meel dadka inoo imanaya ee waddankan maalgashanaya meel ay degaan badii ma jirto inaga meel walba oodanay inagu marka waxaa la rabaa madaxdii wanaagsaneed ka shaqaynayna in adduunku inoo yimaado maaragtay dalxiisayaashu inoo yimaadaan qoladan Ethiopia badda lahayn inoogu yeelay ay badeena ku dabaalan lahaayeen madaxdii hawlaha qaban lahayd ayaa la rabaa inaad doortaan codkiina ay ku xidhan tahay qabiilku doorashada la iska diin doonaa dadka idin hor yimaada dhageysan doontaan qofka istaahdan dantiinu wadaaba dooran doontaan Somaliland quruxda badan saasayna ku dhisanaynaa waxa farxad noo ah haddii aanu nahay wasaaradda waxbarashada in aanu aragno caruurtii aanu nagu soo saaray oo iyaguna soo saaraya jiilkii ka dambeeyay aad iyo aad ay noo farxad gelinaysaa waxaan marka hore qofku waa inuu ka dhisan yahay horta luqadiisa inuu ka dhisan yahay ayaa marka u horeysa muhiima qofka luqadiisa yaqaan ayuunbaa luqadaha kalena baranaya laakiin haddii aanad af soomaaligiiba aqoonin carabina baran maysid ingiriisina baran maysid way kugu adkaanaya in halkaa waxaa iga soo baxday saaka in iskuulkani yahay iskuul lagu tabcay tacab badan la geliyey macallimiin dadaalaysa oo dhammaan macallimiinta halkaa hareerahayga taagan waa macallimiin aan dalka u dhalan taasina waxay ka saacidaysaa in ilmihii helo wixii lagu akhriyayay inuu ku dhiirado soo celiyo waxa inooga marxaatiya inantii imika halkan ka dhaqaaqday nimca macallinku ku sheegayaan u malaynayaa nimco oo ahayd ardaydii kala hore ka baxday dee golo kafuul bay ahayd imika lecturkii aynu akhriyaysay ma ahayn lecture ay soo diyaarsatay taasina waxay ku tusaysaa tacabkii la geliyey inay soo celisay hambaliyaan leenahay iyadana halkaa ka sii wad idinkana waa miftaaxii u horreeyey imika aqalkaa haddaynaan iska furin dee ma soo geli karro buugaag cilmiya oo luqaddii ingiriisiga ku qoran oo guriga ka buuxay maanta howlyaraan baad deentaad ula soo baxdo aad kolba mid dhinacaa uga baxaysa inaydu sii kordhisaan ayaa laydinka baahan yahay waayo annaga waa naga nasiib roontii waaga iyagii hargeysa afar iskuul oo sare lahay faarax Omar 26 Juun iskuulka imika jaamacadda hargeysa la yiraahdo Fayras Tuulay la oran jiray markii dambe Maxamuud Axmed Cali iyo gacan libaax la dhisay intaasay lahayd dabeedna imtixaanka marka la galo
secondary-ga laga baxo xamar baa la qaban jiray xamar baa loo doonan jiray jaamacad kulliyadii waxbarashada la foole iyo tii gahayr baa la geli jiray luuqadaha lagu dhigay waxay ahaayeen ingiriisi iyo talyaani oo gahayr baa talyaaniga lagu dhigan jiray waxaana lagu baranayay 6 bilood gudahood haddii aanu ardaygaasi luuqadda ku baranin ma wadi karayo meeshii uu iska tegay 12 sannadoodna waxaan wax ku soo dhiganaynay af Soomaali maanta idinka nasiibkiin te dugsigii sare markaad gaadho waxa lagu dhigayaa oo manhajka oo dhan ku qaadanaysa marka laga reebo luqadda carabiga iyo tarbiyadda iyo maadada Soomaaliga ingiriisi bay ku baxayaan jaamacadina ingiriisi baad ugu tagaysaa haddana waxa ayaan darro ah adoo intaas oo sano wax ku soo dhiganayay luqadii ingiriisiga inaad hal statement oo macna samaynaya aad keeni kari weydo ama aad lecture ba soo jeedin kari weydo mushkiladda ugu badan ee makaardadeena haysataa waxa weeye waa luqadda ingiriisida luqaddaas runtii u baahan inaynu aad u horumarino marka waxaynu u baahannahay maanta inaydan bartaa ku joojin inaad sii wadaan inaad ku dadaasheen inaad kor u sii qaadaan oo runtii meel fiican aad ka gaadhaan waalidkana waxaan xasuusin lahaa halkan imaka inamada ku badan hablahana waxaynu u baahannahay in iyaguna bartaan ma aha runtii inamada un maaha wax lama baro runtii hablaha runtii ka mas-uuliyad badan inamada oo inantii reerkii iyo caruurtii iyo iyada intii oo dhan ka mas-uula marka in hablihiina runtii iyagana aad loo hormariyo oo maaragtay la siiyo chance ay wax ku bartaan runtii si fiican bay imaka wax u bartaan laakiin waxaan ku dadaalaynaa oo waalidkana ku dhiirigelinaya in iyaguna runtii ay arrintaas sii xoojiyaan mar labaad iyo mar saddexaad waan idin ducaynayaa in ilaahay cilmiga aad barateen luuqadda aad barateen idin barakeeyo oo runtii ahdaafta aad ka leedihiin oo idin fududeeyo ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa ardayda ee macallimiinta oo sala ii sheegay ka kala yimid wadamo kala duwan waxa kaloo iyadana muhiim ah in macallimiintaasi ay dad yihiin muslimiina oo diinteenii aaminsan taa lafteeda oo ah iyaduna fursad kale waayo qofka wax kuu dhigaya markaydaan isku diin aaminsanayn iyo marka aad diinta islaamka wada haysataan waxa weeye way kala qiimo badan tahay marka runtii maamulka aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ka dhigo iskuul guuleysta oo arday badan oo kale inoo soo saara insha allahu tacaala allah idin barakeeyo waa idin soo ducaynaynaa ardaydaasi inay noqdaan qaar guuleysta waalidkana ilaahay ka abaalmariyo oo uu jannada ku abaalmariyo runtii qofka wax bara waxa weeye cilmigu waa nuur marka ardayda aad macnihii la garab taagan tihiin inay wax bartaan oo ay dadaalaan waa wax wanaagsan marka waalidkana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ardaydana ilaahay ha u barakeeyo luqadda ay barteen aad baad mahadsantihiin نزل القرآن باللغة العربية والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث إلينا باللغة العربية والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا إلينا ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية فاللغة العربية هي من أهم اللغات التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها إن لم تكن هي اللغة رقم 1 للمسلم أن يتعلم وأصبح كثير من المسلمين عرب بتحدثهم للغة العربية يعني أنا من مصر لم تكن مصر قبل ذلك تتحدث لغة عربية قبل أن يأتي عمرو بن العاص رضي الله عنه ويفتحها ولكنها أصبحت دولة عربية بسبب الإسلام وبسبب أن الناس تعلموا اللغة العربية ونحن يعني في مصر إذا سألت أي شخص الصومال يقولون الصومال العربية لا أحد يعرف أن الصومال لها لغة أخرى غير اللغة العربية فطبعا اللغة الإنجليزية من أهم اللغات التي نتعلمها الآن يعني الأكثر يتعلمها للدنيا فنحن نريد أيضا أن نتعلم للدين وتعلم اللغة العربية للدين أمر مهم جدا للمسلم يجعل الإنسان المسلم يستمتع بالقرآن
يجعل الإنسان المسلم يستمتع بقول النبي صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية هي تعتبر أغنى لغة في العالم، لغة غنية جدا، يعني حوالي كما قال العلماء يعني أن اللغة العربية فيها حوالي طبا مليون كلمة، وهذا لا يوجد في أي لغة في العالم، مع يعني اللغة الإنجليزية تأتي بعدها وغير ذلك، لكن اللغة العربية لغة غنية ومعانيها كبيرة. فلذلك تعلم اللغة العربية كما قال العلماء أنه من الإسلام ومن الدين، أن الإنسان يتعلم لغة عربية من الإسلام ومن الدين. فيسر معهد القلم يعني ويسرني أن أعمل في هذا المعهد، وإن شاء الله نبدأ في دورة لتعلم اللغة العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وندعوكم إن شاء الله سبحانه وتعالى للالتحاق بهذا المعهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks be for Allah for allowing us such a wonderful time together, and congratulations to everyone who participated in this beautiful day. And in last year I was one graduating QTC, and I'm proud how my teacher is supporting me and encouraging me. And as we all know, the graduation is not the end, but it's the beginning of something. And my word today is our students who graduated today. Your teachers show you the way to graduate and the way to go and how to progress. And you must know continuously do what your teachers show you. And I see you are very happy today because you are graduating, or you are one of them. And today we all hear your graduation, not me. So I was proud how teachers and beautiful, honorable teachers have supported you, encouraging you to be this stage to have your graduation. As we all know, when we graduate after we get examination, we pass, then we graduate. Before graduating, we say that tomorrow is my exam, but I don't care because one paper of three cannot decide my future. After we graduate, we be so happy. And education is our passport to the future, belongs to the people who prepare it for today. I hope your dreams take to the corner of your mind, to the highest of your hobbies, and to the most special place that your heart has ever seen. In the end, I would like to thank my teachers who supported me, encouraged me, and especially the hardworking men who make me stand here today. Thank you for everything good that you taught me and you led me, and I'm so proud to be here today. And QTC is just like, it's not going to teach you just language, but it's going to teach you everything good to be proud and to go forward in your future. Thank you for your time. We have graduations like this for two reasons, and both of them center around you, the students. The first is to celebrate what you've done. If you think back in what you've been doing in your school and in your studying, there have been challenging moments, there have been great victories, all of which you have persevered in. As you personally, each and every one of you, as well as together as one class. So we are here to look at you today, and also your families and what they have helped you to come through in this time. And also your teachers. You know, our life is about growing and achieving more and more as best as we can, the opportunity that we have been given. And so I'm thankful to be here with you to celebrate what you have done in this opportunity and how your teachers and directors are spending their time and their resources in order to help you in order to take next steps and to have a brighter future. And so we are here to celebrate you today. So Hambelio for what you have done so far. But we are also here to invite you into the future, because your education, your learning, your experience, and what your teachers and families have helped you to do so far, it is to send you off into the future, to help your community, to help your family, to help yourself, in order to achieve more and more in this life that you have been given. And so we together are here for you to say,
make these choices. Today is a very special day, especially because we're going into a new year. It's kind of symbolic of a new opportunity, especially. You know, tomorrow is a new year where you can go and achieve new things. And so each day you have to choose to try and try again, to use what you learned yesterday, whether it was a success or a failure. You have to choose to use that to help you tomorrow and again the next day. So maybe right now you are only a student, you are becoming a graduate, then you will become something else and you will improve and improve and improve. So Hambelio for what you have achieved so far, and we look forward to seeing what you do in the future. So dear parents, honored guests, graduates of 2020, on the behalf of QETC team, it is a pleasure to welcome you to witness the year's graduation ceremony. Very soon, you shall march on this very stage, one by one, and receive your awards. Dear graduates, we wish you best of luck for upcoming years in your life. May the years to come be kind to all of us, and may Allah and His wisdom bless us with success. Thank you very much. And for the graduates, Hamblio, Hamblio, Hamblio. markii la soo gaadhay guniya gunaanadkii xafladani waxa shahaadooyin iyo waliba hadiyado aad u qiimo badan la guddoonsiiyey 22kii arday ee ka qalinjabiyay dugsiga qalam gaar ahaan qaybta luuqadda Ingiriisiga waxaana la siiyey shahaadada dibloomada oo ah shahaado cadaynaysa inuu ardaygani uu bartay isla markaana uu ku hadli karo luuqadda Ingiriisiga waxaana sidoo kale munaasabadani shahaadooyin la guddoonsiinayay 5 arday oo ka mid ah 22kii arday ee maanta ka qalinjabiyay dugsiga qalam haddaba 5tan arday ayaa ahaa kuwa galay imtixaanka shahaadada caalamiga ah ee JB International Certificate oo ah shahaado caalamiya oo laga aqoonsan yahay guud ahaan caalamka Allahayo ii gargaar إلهي يا إيجرجا